Monire amalawi mwatandalawuli muliwuli mweuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindire uli tuswelere uli mwadokera tani moseliwa kuboma lathu kumene kuli amalawi odzipereka kwambiri la namba 29 ku diaspora tikuti ziyankhulo zanu zonse kumeneko tikukupatsani moni. Tabweranso ndi muvi wachisanu pa 10 March 2023. Ndikuyamikeni kwambiri kuti m'malo mocheza ndikumagawana nzeru m'magulupumu munali mapemphero okhaokha kundipempherera kuti ndichite mwansanga. Ndikuyamikeni kwambiri, si chinthu chapafupi moyo wa lero wina kumampempherera nzache ayi, koma ndikuyamikeni kwambiri ndipo ndipempha Ambuye akutsogolereni nonse amene mwapempherera kuti ndichire. Sidachititsitse kwenikweni koma zikuoneka kuti tikhoza kuchira nchifukwa mukuti tayimapo leroli. Choyambirira tisanakuwuzeni zonse, ndimangofuna kuti amalawi mudziwe kuti dziko lililonse likadzakhala kuti utsogoleri, ndondomeko, boma silikudziwa zimene likuchita, mudzaonera kuti kukusowa lamulo. Amalawi akhala pa ufulu kwa zaka 58 sikuti sadziwa kuti ichi nchaboma ndeti chisamale bwanji, amadziwa. Koma mukadzapeza anthu amenewo ayamba kumakaononga zinthu za boma, ndiye mudziwiretu kuti choyamba bomalo lilibe chitetezo, bomalo lalephera ntchito yache, bomalo silikudziwa loti lichite chiyani, ndi anthu pokwiya angopanga ziti zonse. Kakhala ndi atsogoleri osachepera asanu ndi mmodzi, sitidaonepo munthu kutenga nkhwangwa kukadula mtengo umene ukuyendetsa magetsi. Sizidaonekepo zikuchitika m'boma la chakwera. Sitidaone anthu kulimba mtima kukwera mtengo muja mmene muli magetsi, muli transformer muja ndi kukadula mawaya, sizinaoneke. Izi zikuchitira umboni kuti imfa zimene amalawi ambiri akufa akudzipha okha ndi kukhumudwa, kusowa kuchochita, kutodwa, komanso dziko lalekerera monga boma. Potero nzomvetsa chisoni kuti magetsi athu ochepawa, chifukwa magetsi athuwa ndi magetsi amene tawuni ya Gweru yonse ku Zimbabwe imagwiritsa ntchito dziko lathu lokhali lonse lino. Magetsi amene akugwiritsidwa m'Malawi muno ndi magetsi amene akugwiritsa ntchito mu tawuni ya ku Gweru kuja kunamangidwa akamuzu ku Zimbabwe. Ndiye magetsi ochepa choncho nzika zidzipitanso kudula mitengo kukachepetsanso mphamvuzo, zaonetsatu boma la Chakwera silidziwa kuti chitetezo nchiyani. Nkhani yokhumudwitsa ndi imeneyo imene timafuna tingoyankhula panopa. Mivi yathu ya lero yabwera ndi mutu wa nkhani umene analemba mabishopu 2009. Mabishopu adalemba chikalata chawo mulungu chija timati pastoral letter. Mutu wake udali wonena kuti dresi imene mumayisoka, mukamasoka singano ija kungolakwitsa yoyamba ija, ndiye kuti dresi yonseyo sisokedwa bwino. Pa Chingerezi mabishopu ananena kuti a stitch on time saves 9. Ngati kabudula wang'ambika, kusoka mwansanga kukhoza kupangitsa kuti musadzasokenso zigamba zambiri. Dziko la Malawi timalekerera chinthu chionongeke kaye, ndiye kudzaononga zambiri pofuna kukonza. Lero mutu wathu ndi umenewo, kuti kulekerera vuto kuti likule kwapangitsa kuti Malawi lero akhale dziko lochititsa chisoni, dziko lopanda masomphenya, dziko losadziwa kuti lupita kuti. Anthu ake lero chimene akuyembekeza ndi imfa, kuti njala yabweramo tifa itiphatha yanji, kolera wabweramo tikumwalira liti. Opanda chiyembekezo chodabwitsa nchoti boma limene lilipo nduna zake, ma principal secretary ndi akuona tsogolo
chifukwa akutakuona kuti chaka chino akani nyumba ku Santon City, chaka chino akagula nyumba ku Canada, chaka chino akagula nyumba ku Portugal, chaka chino akagula ena alikale ku Dubai ku Doha pakali pano simukujua kuti nsonkhano wa masiku 4 akutha masiku 14 13 ali kumene mwina akagula nyumba ina. Dziko la Malawi lakokhala dziko lona kuti lilibe chiyembekezo limakhala ndi chiyembekezo okhawo ali bomo. Amayi ndi abambo mutu wathu ankhani pobera kalata ya Bishop 2009 tikufuna tidziunguze kuti kodi ifeyo chenicheni chimativuta njani. Ine ndimafuna ndifotokoza izi kuti dziko lathu lino lilibe kuphunzira, limakhala ngati kuti ndi lolozedwa, koma ine ndimakanitsitsabe kuti Malawi siolozedwa, koma atsogoleri athu amene akalowa mboma amapita ndi dovu, alibe mtima onena kuti ndikufuna ndikachite zakuti kuti dziko lidzakhale pakuti, alibe. Ndayenda mu Africa muno mayiko osiyanasiyana kumene ndapeza anthu amakhala ndi chidwi kandi mtsogoleri wanji amene kuti ndikamadzichoka ine kudzachitika zakuti. Ndikupatsani chitsanzo, dziko la Zimbabwe tikulidziwa kusefa kuti dziko lowonongeka, dziko loti lagwa pansi, ndipo ngati kuti kudali chitukuko anthu amayankhoza Robert Mugabe Malemu, koma lero tapita ku Zimbabwe mukaona zimene mtsogoleri wa nyuwani akuchita. Akumanga siri ya nyuwani, misewu kulima yonse mkati mahale matawuni kulima misewu ikulu kuikulisa ngakhale misewu otoka siri ya halale kupita ku Bedbridge, kupita ku Bulawayo, kupita ku Hwange, kupita ku amati ku Bindula, kupita ku sewu kusakawo akukonza. Koma dziko lochuma nchovuta, komanso dziko lapasi daseka kuti asande chithandizo. Mtsogoleri wa nthawi mafuna kuti apangize zoti naye akamadzachoka anthu adzamkumbukirepo kuti kudali anangagwa kudziko kuno. Dziko la Malawi pamakhala mpikisano wakumba, akamuzwa 922 biliyoni ine ndikhale ndi 1.7 biliyoni, abadule muzwa 1.7 biliyoni ine ndikhale ndi 62 biliyoni, abimwa mtali ana 62 biliyoni ine ndikhale ndi 24 biliyoni. I just spent 24 billion in a million 577 billion. They were Jaguera, so there is a sausage jar after a colony of 1 billion. Come to Guadi, locally a Kubada, Kupemba. My young was to wear to a libby. After the car, Kupemba, open the new car in my young with the civil France of the West of Hamilton. Chifukwa chimene mtsogoleri angadziwikire nacho angadzatamike nacho dziko la Malawi ndi mtsogoleri kana atenda Malawi ndife ovutika. Koma kuvutika kwathuko muyambire kuona ine mtsogoleri ndiye mudziwa kuti dziko lovutika. Ngakhale ukamangapempha kwina mane kuti tikuona mene iliyo ngati mtsogoleri mukuyendera mene mukuchitira ndiye kuti ndiovutikani. Koma dziko la Malawi timati ndife osauka, magavana amene tikuyendera ngati nduna. Dziko la Namibia silenda magavana amene, dziko la Botswana silenda magavana amene, dziko la South Africa silenda magavana amene, nduna zimayendera magavana ma BMW afupi apasiwa. Koma ku Malawi timakhala ma 4x4 Land Cruiser V ndaona galimoto ine amene akuti azanga chikhosi adaitenga kupita na kunyumba kwawo inene lokhala ya vice president. Galimoto imene ku South Africa sanga bule ya nduna ngakhale vice president. Kubotswana sanga bule ya nduna, kulesutu sanga bule ya nduna, kuna mimi sanga bule ya nduna. Koma ku Malawi ndumphawi wathu timangulira mtsogoleri wa dziko. Chita ya Yesu semena kuchitayo yotiberaso. Amalawi tikhale mozama. Lero linali tsiku loti tateni tidziunguzenso kuti kodi tikuchita chani. Sitikuchita manyazi zaka 58 dziko makhabe ndi dzina limodzi losaukitsitsa. Pamene Mozambique idali yosaukitsitsa koma yatipitirira, Zambia nayo yosaukitsitsa watipitirira, Tanzania nayo yosaukitsitsa watipitirira. Kodi ifeyo sitifuna kupitirira anthu ena? Chokili chamanyazi atsogoleri athu onse mu Africa monse muno amatchulidwa kuti ma doctor, professor. Simudzamva kuti Mr. President, simudzamva kuti President Chakwera, President Chima, President Muluzi, President George Banda kumakhala doctor kumayambiriro. Tsono chipewa cha udokotati nchaumphawiso.
zimenezi nzoti tizikhala pansi kumaganiza. Move number 1, kusawekera kwa atsogoleri amasomphenya anzeru kwapangisa dziko lathu kusaona chitukuko, kusapita patsogolo, komanso kusowa masomphenya. Mukhozonena kuti ukamati kusowa kwa atsogoleri ukutanthauzani? Mtsogoleri si munthu amene amati iye akakhute pamene anthu akali njala, amene si mtsogoleri. Mtsogoleri si munthu amene ndikadzilemeretsa ine pamene dzikoli lili losauka, si mtsogoleri. Mbusa aliyense wa ng'ombe amene akachoka kutchireko kumene apite ndi ng'ombeko, pobwera ng'ombe zikhale mimba ili kuno, ndiye ngakhale bwana amanena kuti mbusa watapita kukadyetsa ng'ombe. Malawi okhuta amakhala mbusayo, ng'ombe mafupa okhaokha. Ndiyeso Malawi ife tilibe mphamvu kuti tingamfunsa mtsogoleri wathu, chifukwa malamulo wanama ngakhale iye mtsogoleriyo kuti adzakhala okomera iye. Zomvetsa chisoni nzoti dziko la Malawi mu zaka 1000 zikubwerazi adzakhala olemera ndi atsogoleri okhawo. Nchifukwa chake chisankho sichimayenda mwachilungamo, nchifukwa chake boma silimayendetsedwa mwachilungamo, nchifukwa chake chuma sichigawidwa mwachilungamo, nchifukwa chake kuphana ndi kupwetekana kumakula, chifukwa kumakhala ngati kuti kumene kuli njuchi ndiye ndikadye ndekha. Akanakhala kuti dziko la Malawi tindi atsogoleri kuti tiye tikonze dziko, bwenza umagwira ntchito ndi anthu anzeru. Lero anzeru onse ali panja, osati panja pa dziko koma panja pa boma. Nkumamva tsiku lilonse kuti profesa Kanchezera anena zakuti, profesa akuti anena zakuti, odziwa nkunenera anena mwakuti. Simudzamva nduna kapena president akuti kuti asankha amene ndokhala nduna kuti akati fantasy ine mtsogoleri wa dziko adziti mmene mmayankhulira inu mukhoza kukwanitsa ntchitoyi ndakupatsani ndunawo tione kuti mupanga bwanji. Koma ku Malawi onenera za dziko amakhala uko ndiwo sangasankhidwe nduna, chifukwa mtsogoleri amadziwa kuti adzadikira manyazi uyu ine kwanga mkuba ndiye uyo akabwera kukonza nduna umenewo ndidzakhala chitsiru. Ena akadandiuza kuti akomatsono yankhulako umakhanga kuti pangise patakhala chitsiru. Mumve mawu amenewo kundiuza kuti tsono ngoma yankhulo kwambiri makuyankhuliramo umakhanga ndife opusa sitidziwa. Koma ngati mukulephera ife tisayankhule pampando patebo yathu nzeru tinazo murumu tikuona mezo chitikira tisayankhule chifukwa tinu mupusa. Ngati simufuna kupusa kuchitani zoposa zimene tikuyankhula pano. Chitani zoyenerazo ndi kuti dziko likhala bwino. Malawi walephera kupita kutsogolo chifukwa cha kathenda kamene kuti anthu anzeru ndi alipo, koma boma lililonse chipani chilichonse sichingatenge kuti akhale mtsogoleri. Ndikupatsani chitsanzo pakali panopa tonse alliance ili pa nkhondo mkatikatimo kuyang'ana kuti kuchoka kwa Chakwera kubwera ndani, koma sangatenga anthu anzeru. Atenga dzidzete zonena kuti zikafika zidzikanyambita Chakwera, zidzikayikira kumbuyo Chakwera pasakhale wina wofunsa zoichi zimene Chakwera analephera dziko kumalo wapansi. Panopa ku DPP kuli kupikisana kuti asankhe munthu oti atenge mpando avale nsapato za abambo Peter Mutharika. Koma ndikuwuzani izi anthu anzeru abwino amitu yabwino DPP ayikidwa pambali atenga anthu onena kuti adzayikire kumbuyo mfundo za Peter Mutharika. Pamene munthu wachotsedwa pa mpando chifukwa analephera zintchito, pafunika pabwere wina osiyana kuganiza ndi mtsogoleri wapitayo. Mayiko anzathu ku America demokrasi yawo ndi yokhwima chifukwa samatenga munthu onyambita, amabwera kutanena kuti zimanachita achokaja ine ndikusintha ndipanga zako. Malawi zimenezo sapanga. Munjira ina utsogoleri wa Malawi ngonyambita ana ukhakha tsogoleriwo. Nchifake mtsogoleri angabwere amakuwuzani kuti ndikatangobwera ine ndikuchotsa katangale ndipo ndidzamangali yasikungolowa iye mkatimo zoti ananena kuti amanga kuiwala. Kapena kuchisiya dala usiri kuiwala koma kusiya dala kuti msayankhule imene chifukwa ndili mkati. Ndikupatsani chitsanzo. Ine ndimafuna kumamutchula munthu madzina achite manyazi. Asalo Chilemali vice president ku chipani cha DPP akukonzekera kuti ayime paokha
adapita Times Radio TV Brian Banda anakafusa kuti chimachitika nchani kuti mtsogoleri anthu timanena kuti omuzungulira ndi amene amasokoneza. Inu mungati yankha bwanji achili manena kuti iye mtsogoleri amakhala mutu wachikulibe. Lero kunkhata bengo achili manena kuti tikulephera kutonseku dziko kuliyendetsa kuno chifukwa pali ena amene akuti pindapinda ndi kuti kola ndale. Mmene akukola ndale mutu wanu achilima uli kuti. Mmene akukola ndale zaka zitatu dziko lino lisayende bwino inu achakwera mutu wanu uli kuti munadula. Atsogoleri a Malawi vuto lawo ndiwoti amadziwa kuyankhula kokha koma kuchita satha ndiponso alibe mtima wamanyazi woti ziyanyankhula udyo ndiye ndisinthe nzimene kumvalera chimwendo Banda akuti kuona nazo kuti musamayerekedwa ngati kuti mumadya sausage mboma DPP sona ndiye popanda nduna yonse kuyima kudzudzula popanda wina aliyense chipani kuyima kudzudzula kuti ayi kumene ayankhula awazi nzayiwokha sizikuyima ngati boma sizikuyima ngati chipani ayi nonse mukhala chete chino songe zoti mugwirizana ndi mawu a chimwendo Banda kuti adziti kuona dziko. Pamene timakuvoterani mukhale pampando munatipeza tikudya sausage kapena munatipeza tikudya chimanga chokazika tinkadya chimanga chogayitsa ngayiwa khale ufa woyera apita mthalika amayesetsa chimanga chinalipo magetsi akavuta makapanga haya generator pofuna kuti Malawi asagone mu mdima. Inu mwapanga chani? Inu yokhale haya ya generator simungathe pokokati mwa generator kusimukudziwa. Lero magetsi ndiyo chipinjo dziko la Malawi. Ndiye Malawi waphinjike ku magetsi, aphinjike ku njala, aphinjike ku fetereza, aphinjike ku sola mulo, aphinjike ku katangale. Angakufuneni andani? Ndiyankhule izi. Move number 2. Mlandu wathu lero onena kuti kusoka chinthu koyambirira muchimapangitsa kuti musavutika kudzasokaso zambiri chifukwa yoyamba iyi imakhala yakonza zonse koma mukadzangochedwa osasoka nthawi zanu koma ikuposoka mudziwe kuti mudzasoka line yonse chokera uko mpaka mwamba. Lero dziko la Malawi kapena ndi boma la tonse lili ndi zambiri zoti akonze chifukwa adalephera kusoka yoyambirira. Analephera kusoka yoyambirira adalephera kuchita stitch on time. Anayenera kuganiza koyamba kuti tisokeretu koyamba pakuti zonso zigomba kutsogolo trouser isaphabuke kutsogolo. Ndiye mudziwe iza Malawi atsogoleri ambiri ophunzira bwino sanaphunzirepo phunziro iliro koma ndikuyankhula lero zikuchokera ku chikalata chomwe analemba mabishopu 2009 kwalembera boma la DPP kuli malemu Bingwa Mthalika. Kuyankhula kwaje mabishopu adayankhula benditu mwachivumbulutso kuti ngati sungasoke nthawi zako pa tsiku lambirirayo udziwe kuti uvutika mkusoka zigamba kutsogolo kufa iphabuko kwambiri. Mtsogoleri wa Malawi ali sanaphunzire chilichonse. Ndiye pachifukwa ichi fenimati patseni zitsanzo. Muchaka cha 1964 ine ndimakhulupirira kuti ena mumandidelera kuti amene uyi sanaphunzire sandiyendetse dziko ndiye mundimve chifukwa ena ndiophunzira koma simudziwa mbiri. Ndiye kulibe wina aliyense amene sadziwa mbiri angadziwe kuti akupita kuti. Choyambirira udzidziwa kuti ndiwe ndani uchokera kuti ndiye ungathe kudziwa kuti ukupita kuti. Atsogoleri athu mumangodziwa kushashalika koma kuti muchokera kuti mukupita kuti anzanu nyanati anagwa pati ndiye mudzuke bwanji ayi. Ndiye ife tikupatsira chitsanzo mawu amene anena kuti pofuna kusoka yoyambirira trouser kandi dress ikayamba kuphabuka sokani msanga pamenepo kuti musavutike kuti isaphabuke kwambiri. Ndiye ife tidapita kumbuyo kuyang'ana kuti kodi atsogoleri athuwa mwambi amaudziwa kapena iya tiyambire pamenepo. 1964 Muvi Banda adadzalephera kusoka chigamba cha dress ya Malawi chidamba kuphasuka adalekerera. Kulekerera kumeneko nonsenu mukudziwa kuti ndi German cabinet crisis. Chifukwa Muvi Banda sanafune kuti aamve anzawo awachine otonichirwa achine wire chokanyawa
akina kanyama chiume awamve akina ugasiri bwana usi sana funa kuamve ndiye maloma ga direct house ipabuke chimeka ganiza kamzubana tona kuti andikhoza kwapha ndi athamangisa apite kumaiko akunja ndiye nditsalendeka ndikuze na mawu kuchoka kwa kamzubanda kuli mbiri yanji lero kuti akamuza akumbukiridwa amakumbukire pokamuka chipandi cha makonge sipati chikhale papa mtsogolera samakumbukiridwa chifukwa choti mchipandi chake chimene chilipo ku Zambia president wawo woyambirira chipandi chake chine ya UNIP sikidalowa mboma chambire koma atsogolera samene abwera kumbuyo abwera kumata mpatsa ulemu Kenneth Kaunda Michael Sara akabwera nena kuti bwala ndege lalikulu mdziko muno tikulipatsa dzina la Kenneth Kaunda International Airport chipani cha PP iye mweyo kuna kuti amene ankamenyana ndi Akaunda ali pathaya ya yomenyera ufulu wa chipani china ndamiwa dzina lake amatinga utinga kaya matinga kaya amene akapchulira airport ina ku Livingstone kusongezera atsogoleri awa adasokera atu chigamba choyambachi potso kuti asavulire masokero tsogolo lero akamuzubana amakumbukiridwa pokamuka chipani cha makonge sipati chili papa ndifuna mumvetse chifukwa this is a fact kuti chipani china akamuzubana sadzakumbukirika chifukwa chani nawonso anatenga nthawi kuti asoke chigamba pali chibowo chimene china kupepeseka kwa nthawi zimene apepeseka first stitch kachiwiri President Bakire Muzi nawo anachita blanda Malawi adayamba kuphasuka adayamba kupepeseka adalephera kusoka mofulumira m'malo ake adalola anena kuti chitani zizo zimene mukufuna imegera blanda sarafuna kusoka stitch yoyamba fanana kuti aliyense achite zimene akufuna m'malo ake Malawi adasokonekera kudalibera mulo kudalibe ndondomeko zikonzero zonse zimene dziko limakonzerera kuti dzatelekizana padzakhansewa kuti apatate kuti alibe aliyense amakamanga panzake lero Malawi alibe oda mupita mndilande mukapeza kuti khomo la nyumba ya uyu lili uku pompo pali chipiri chitoilet ya anzake nyumba ina chifukwa Bakire ananena kuti aliyense achite zimene akufuna blanda yamba imene akanasoka pamenepo dziko singanasokonekera kuonjezeranso apo sanganagulitsa kampani ya boma chifukwa zina zimene mzungu amayankhula mtsogoleri wa masomphenya amazipima kaye tigulitsa makampani athu tidyatsa anthu antchito mboma wathumu koma anthu ambiritu ngati akudya dziko muno nkugwira ntchito mboma ndiye tikachotsa akagwira ntchito yake tikuonjezera umbava tikuonjezera usowa ntchito koma sanafune kusoka apa Bakire Muzi lero zinasokonekera machokedwe awo nonse mukwadziwa 3 Professor Bingo Mutharika adayamba udyoti kuphabuka koyambirira kwa trouser ya boma kapena dress ya boma idayamba kuzobosoka adalephera kusokapo mofulumira chimene chinachitika nchonena kuti iwo atadziwa kuti boma liyalira munthu wina adafuna kuti mwese mazanga agwira amene ndiyefua akhale mali yawo ndipo mafani kuzinza mawo tikamala Bingo Mutharika yanti kuti wanzeru kunama koma kuti adalipa palipani ndi chipani cha TPP chifukwa chipani cha UDF chifukwa chipani cha UDF chimene ndi anthu ambiri timalapa ndi awakani adati kodi ndasiyana naye uyu ndalephera kusoma stitch ibwino yoyamba ndikile zimene ngati kuti Malawi anyamene adakonetsabe koma kunali kulepheka kukonza stitch imeneyo mchifukwa chake mapeto ake utsogoleri wabwino sudakhale wabwino a stitch on time kusoka kwayambirira kofunika kwambiri andisambibire sana kumeneko adalabwitsa pamenepo pochoka chokalima 62 billion dziko losauka munthu wabwino uja munthu wopereka zonse uja wachoka mboma muli 62 billion pamene amawo anali 150 billion
potuka akuluka ndi 62 billion dziko losauka limene kauza Malawi kuti dziko tusosauka koma kuti Malawi fenamene okufa munthu amarepoza kuti ine namene khoza kulemera kuposa kuti aliyense President Muvi Wachilungamo ndiye khameta alikhala ndalama zambiri 62 billion esitich on time kulephera kusoka vuto pachiyambi. Number 4, Mrs. Joyce Bank. Joyce Bank anabwera adalephera kusoka sochikamba toyamba chija stitch on time chifukwa cholingalira kunyamba asinthe nkhope ndi adalola kubweza ndalama mphamvu, adalola kuti mzungu alowe kwaja mkubwa ndezi mkukwera koma kudali kulekelera dresi tingabikabe chifukwa pamene kweza mpemano wachuma mavuto azachikweta Malawi ndipo tuweza Malawi mkoba fupi ndalama kugwa koma mkovuta kuti ndalama ikwere kugwetsa ndalama nkosavuta koma kugweza ndalama nkovuta. Atsogoleri athu analolera kugwetsa akudziwa kuti nkovuta kuti munthu ayidzutse blanda yoyamba imene ndiye kuti asoke katira pera kunenda bwera kachigeti 24 billion basi dresi yonse kupasuka trouser yonse kungambika kuswako ima. 5, kubwera kwa President Peter Mutharika analephera nayonso kusoka stitch yoyambirira chifukwa chimayendeza panga yotsopano kuonetseratu kuti iwo abwera kudzayimirira kumbuyo mtundu wawo wachilomwe, kudzalemba ntchito mtundu wawo wachilomwe, kudzakweza mtundu wachilomwe ndi kulekerera mzigawo zina zimene zija kudali kulekerera kugamphuka kuboka kwa dresi mona kanasowa pamene paja. Atsogoleri athu amasowa stitch on time, akusowa chikukadaulo wa stitch on time. Kumapeto kwachepo ndiye 577 billion 200 billion chiyani zambiri mbiri kusokotera zambiri kugulitsa savings bank kugulitsa ku FDH chifukwa munthu agulayo ndiwe mtundu wawo. Anthu amene apatsa macontract achigawo chawo ndi pa mtundu wawo ndiye umwe apatsa macontract mpaka makampani aboma kuagulitsa iwo National Transport of Malawi. 6, ndiye kwabwera a President Chakwera. A President Chakwera nawonso sanaphunzira a stitch on time. Kusoka koyambirira analephera adalekera dress yonongeka choyambirira chawo akabwera momota asoke a stitch on time anadzasankha nduna zakubanja zakumtundu zakuchigawo kusoka kulephera stitch on time. Lero ndimafuna ndikuyankhulenizi lero li 9 mastitch 9 achulukano tsopano mwina pano palifika 54 ndi mabishopu yana atero kuti a stitch on time saves 9. Mukasoka pamene pang'ambika koyambapo ndiye kuti ukusing'ambika somasokeratu atsogoleri athu amalephera a stitch on time. Ndipo amene muli ndi manamba atsogoleri amene wa 6 poda awiri palibe 4 amoyowa mwatumize kuti bantu Sanders Juma watero pa mindset change yake yale akuti chofunika mtsogoleri wa dziko kumasoka pamene patambasuka poyambapo osalekerera kuti papitirire mumadzasoka nazo 54. Lero mavuto mboma Chakwera akwera chifukwa analephera kusoka chigambo choyambirira. Lero nkhani ya corruption Chakwera sanganame kuti angamutheka corruption akumulephera. Nkhani yosankhana zigawo sanga palibe ngangalendo agakwanitse zokondera mu mtundu sangalire kuti agakwanitse chifukwa sadasoke stitch yoyambirira. Moving number 3, izi ndazipereka ngati kuti mumvetse kodi tanthauzo loti kusoka pamene paphambuka osalekerera kuti pasipang'ambike kwambiri kumafunika kumathandiza bwanji. Ndiye atsogoleri athuwa akusowa ukadaulo wa a stitch on time, akusowa ukadaulo umene tsoka ilo anthu ngati ifo yankhulafe sangatike pafupi kuti khale ma advisor or khale nduna yako choti imene tikachite mu nduna mmenemo zimene tikachite ku advisor kumeneko
iyo akapepera akaonenga tisatugulira koma zimenezi zimezingatembenuza dziko lathu. Movie number 3. Atsogoleri onsewa alephera kumva phunzitso la Katolika. Mabishopu amene anayankhula kuti pamene pabokapo sokanipo osadikira kuti pang'ambike kwambiri. Tanthauzo zimene pachinyanja ndi kumveka bwino pachimalawa. Pamene pabokapo mukangona kuti paboka sokanipompo musadikire kuti paboke kwambiri mumadzalephera kusokako pa Chingerezi a stitch on time saves 9. Lero achakwera sakwanitsa chifukwa akatayang'ane uku akutukwanidwa nkhani yosankha abale awo mpipano. Akatayang'ane uku akutukwanidwa kuti asankha achigawo chawo nduna 18. Akatayang'ane uku akukira kumbuyo aite kuwa mkaka akukira kumbuyo anthu amene nalemba iwo ntchito akutchali chikwawo chifukwa kuboka kwakulotsa pano. Akadakonza panuna paja Malawi atadzudira kuti ayi asatero akadasoka chigamba chimene chichi ndekuti sikonakha zigamba zina koma fati osakonza chigamba choyamba leroli akulephera kukonza zigamba zina 9 ndiye panadzapitirira tafika 54 koma pano kwaje kutsopano ukakhala kuti waona kuti trouser yakuchima kusoka pachiyambi ndiye ang'ambika kwambiri chomwe dzachita ndikuying'amba mopitiriza. Lero yachakwera ndi achilima ayenera kupangana zoti aliwononge dziko kwambiri kuti lifike pa bankrupt. Lioneke kuti lashota. Ndiye dziko lapansi lililumbira kuti Malawi washota si dziko soya. Chimene akufuna chimene kuti akatero maiko akunja kuti akukhulukira ngongole yanuyi 7.9 trillion. Koma ife Malawi tikukana kuti musatipiritsira kumeneko silindafika kuti nasoyato nzeyo kuti mpaka dziko tilipinyo lisi kwa mukadzafika poti muli pa bankrupt pakwene pabwera dziko lina pakwene kubwera kampani ina pamene pakubwera kapena Bill Gates alero kumpanga ni bail out potero dziko mwaligulitsa kwa ameneyo ndiye tsogolo la zidzukulu zathu liganizira bwanji. Movie number 4. Zonsezi zikupereka umboni kuti atsogoleri athu palibe ndi mmodzi yemwe amadziwa matsenga a stitch on time. Akusoka chibowo choyamba palibe amalekerera tibodzi chuka adzalephera kusoka nkumayenda nomalipyata. Lero Malawi ali lopya paliponse tingayengepo. Ena nditumizira ka klipi kamene Madam President wa Tanzania wanena kuti dziko lathu lino la Tanzania lili ndipo recover ya 4 months pamene maiko ena wandikana nawofe alibe khala import cover ya 1 week. Ine kumva neno maisulu apa kuti tukwane mwaule mutu apa chifukwa kutola mena Malawi nanga Malawi import cover alibe lera mafuta kulibe. Atsogoleri athu simunatope ndi kutukwanidwa simukutopa ndi kutosedwa dzala kudoha mukafikapo ali mfumu ime yathu osawa kuchitsa achakwera kuiba. Manyazi mulibe. Lero Tanzania kunena kuti ife tini import cover yokwana ndi makabwezame pani mawazo nafeso tilibe chifukwa ndifuna langa dziko lidziyenda. Ku Malawi sitimatero. Malawi mumafuna kuvomereza kuti ife tilibe chilichonse. Ndiye ngati mufuna dziko lilikome liyende bwino choyambirira sokani chibowo chang'ambika poyambapo sokani pamenepo a stitch on time. Ndipo izi ndiyakhulira kumopanda jas chitseko chaukocho kuboma number 7 tilibe jas koma tiuze onse amene afuna kupikisana nawo. Ngati boma number 7 lingabwereka amuti aliyambe ndinu kalibo yadema pi choyambirira stitch on time. Litembenuka ili choyambirira a stitch on time. Ndiyo sizakani mavuno ina kufuata tizakira kuta soge atu pamene pamapasuka ni mambo beleka jiuje nitu fedeka jela situ fwefo togole situ kufuna kuti katika kule nyumba tungofuna Malawi yu aimepo ngati dziko. Movie number 5. Mene dziko la tuli lachitira zinthu zake lolephera kusoka
zigambo zoyambirira laonetsera kuti mchitidwe woboma umene timayendetsa umene tali kuyendetsa zaka 58 ndi umene waononga uja kuti unitary system waononga ndi umene chifukwa mphamvu zotikusira munthu wosadziwa kusoka chigambano mmodzi alibenzero kuyenza kuti I must teach yoyambayi kuti ndisefe zinasi ndisoke yoyambirirayi kuti ndisavutike kusoka zigamba zambiri atsogoleri athu amalephera ndiye ngati mukusira ameneyo dziko otisakutoti chinthu chamambike ndisokereke dziko liyenda zaka 5 ayi sichifukwa china mphamvu losomalisira ameneyo ndiye ife kani kumuvi mindset change tikuti kuti dziko lathu lisinthe kubwere moyo wachitatu kumene kukhale boma logawana mphamvu kuti president akamachita zake kulilongozo osadziwa kusoka chigambo choyambacho pulimiye wako mpoto asokeratu stitch on time prime minister kummawa asokeratu stitch on time prime minister wapo lilongo pamenepo chigawo chapakati akusokeratu stitch on time kwathu kumwera kundiye musanene chifukwa ife ndamene topa timadziwa chitukukusiri chomphawi ndiye kungoti kuona kuti walilonga kulekera masichi lazingambika ife titapangira stitch on time kusokera kumanthawi imene ndiye yadzachita manyazi kuti chigawo chakuti kulibe katangana chigawo chakuti kulibe konderana mitundu chigawo chakuti sakulembana pachibale koma dziko chitukuko chikupita kutsogolo pamene malo atembenukire ndikutathauzanja njere yonse metingachire dzikoli choyenera tipange pofuna kudyetsa mavuto awa tibweretse boma la chitaganya ndipo dzina chitaganyali musamalire kuti loipa si chitaganya cha waleskeya ndi chitaganya choti mphamvu zisamakhala kulilongwe lero likwamangela budget akuti 3.4 trillion kukanakhala boma chitaganya ndiye kuti pa 3.4 trillion iyo ikanagawidwa pati pa 9 kapena pa 7 ndiye kuti chigawo chilichonse adzionera okha ndikusula zoti mulathu wasoka kwena kwateka kumakanjira uko kumene ukuchita connect makusidwese 4 kumachinjiri kuplantaye mvula inadzikosa inasesa mulathu kumpoto anthu akulira kuti chimanga kulibe pakalipaka akudya chinangwa akanakhamutamazagawidwa mmenemo ndekuti oyang'anira chigawo chimenecho prime minister wakumeneko nanduna yakumeneko ikananga yang'ane chofunikira kumpoto komwe chimanga kaya zina za misewu zina zotere zima uko chimanga kaya prime minister wakuikummawa akananga tikakonza kaya mlathu uwowo prime minister chigawo chakumwera akanamba wakakonza mlathu wakumachinjiri izi ndizabwino zimene zimapangitsa boma chitaganya lidzienda koma leroli boma lili kulilonga avutikane ndi zimene zikuyambira tsiku ndi tsiku ziki akumbukira zokamanga mulatho kwa makanjira ndikupatsa chitsanzo kuti mukhulupirire movie number 6 pamene ndikulenda pano kumpoto kuli njala yopsa kulalonga anthu akugona pamenepo ndi ana kusana chimanga sikinabwere koma boma la lilongwe la unitary system limene akutsogolera chabwera latumiza traka ya chimanga ndi akuti singapite kumpoto popanda kuperekezedwa ndi asilikali m'malo mwake traka yoyambayi yayimitsidwa pa garizoni ya pachilumba kuti adikira matraka achuluka kwane 5 ndiye aziperekezedwa ndi asilikali apite kukalonga zimenezo muzipatse funso kuti likanakhala boma la chitaganya zikanachitika chifukwa prime minister wakumpoto akananena kuti ndikuyandikira moto yanga pa garizoni ndipo ndikayitenga traka imene ibwera anthu anga asafeko chifukwa iye akukhala kumeneko ndi anthu koma boma la unitary system achakwesako kudziwa zakudandira kwa anthu akalonga zotiso kulivuto palibe akuyendaula zikakhala ndume zawo izi aletsa kwana na 2025 na 2024 zithabwanji ndiye ndalama zawo zambiri akuyang'ana zoti tidzawine chisankho sakuyang'ana moyo wa Malawi lero kapena mawa boma la chitaganya ndilo khalo limene lingathe kuyang'ana zosowa mavuto a Malawi dera lililonse ndipo chitukuko chidzachitika mofana
koma boma la pakati limodzi chitukuko chimakhala chimene president akufuna mukalimese wa 6 lane kulilongwe ndekuti akunzuzu akumpoto sadzaona 6 lane for president siwa kwawo akumwera saona nsewu wachileka wani wachileka kupita kumwanza saona watala mpaka mwina Mulungu atabwe koma ngatitira chili chitaganya prime minister kapena premier wachikala chakumwera choyambirira aidabwana noni nsewu watu umene wakweza dziko la Twitter wachileka kupita kumwanza kuzira mpaka manga ukhale nditapa nsewu ndoka kusanje mwina kuchikwawo usakhale moto wakumiralia pakhale iwiri wina upita kukhomwe ukapena wakumphembo kuli matraka zithamanga asabango kwamphiri mushire umuya kumatabango aonetsetsanso kuti chaka ndi chaka kumakhala madzi osefukira kumsanje tintani mtsinje wa shire tiutani kuti akathu athu asamasamuka achapezere njira shire yumomo nakhale chiphinjo akhale tsopano mgodi wa ndalama tinkonze kuti adzipanga amalawi kumene adzitsadzipangira apindule ndi mtsinje wawo koma ayi mtsinje umakhala wa Mulungu basi pamene mayiko anzathu mtsinje wa Nailo kuikumuto koma Afrika momuno adaulimanso kuukonzanso bwino kuti usamasefukire kumalawi imakhala nyimbo ya ndani sifukwa china boma mineral system kungomwe titaganya alisadangana mavuto akwawo Muvi number 7 zonsezi zikupereka chitsanzo kuti boma lokhala pakati pokha boma lokhala mphamvu ndi munthu mmodzi siliyang'ana mavuto a dziko limang'ana mavuto aiye mkazi ake ndi ankachikole kachemaja anchikole mwachi sang'ana dziko lonse tsopano dziko lathuli ife anthu akuda ife mzungu anatiphunzitsa nkhanza tisamamuona okuda nzathu ngati munthu koma titimuona mzunguyo ndiye kukhala munthu mmomwe tikapempha kuti mzungu atipatsa koma moti ngaye wakuda nzathu ndiye timambatamyang'ana kuti ni mbale wanga ndi wakwathu pachifukwa ichi Africa angayende bwino pa boma la Chitaganya kuti aliyense adzipasula mphika wacheyo kwawoko akagawane ndi anthu ache kunyumba kwache chifukwa ena kuti okufunira kwa anthuwo akayesetsa kuti aliyense adyetse wache ndinganene izi ena nummati munapita ku sukulu koma sindikhulupirira kuti mumadziwa izi banja lililonse ndilachitaganya family iliyonse ndilachitaganya chifukwa ine ndi mkazi anga ndi federal government yathu kuloko tichita za ine ndi mkazi wanga ndi ana athu ndiye ndiyesetsa kuti ine kapena mkazi wanga asalole kuti mwana agone ninja ndisalole kuti mwana agone ninja koma zilekhala zona kuti ayi tonse tizidya ngati muti ndiye kuti wina amene wapangaza kuti tsiku limene alole kumanya ine asadye ndiye titatenga mtima muona kuti ngati family imene banja boma soziende chocho ndiye kuti aliyense adzidzipangira potero ife tayimanso pano Muvi number 8 tikuti nthawi yakwana Malawi uno akhazikitse boma la Chitaganya kuti chigawo chilichonse chidziyimirire chokha tikati chidziyimirire chokha sili kuti likhala dziko palokhalira akhalabe Malawi kungoti tsopano akhala ndi dzina nyuwani Federal Democratic Republic of Malawi songeza kuti wakulo tsopano ali mphamvu potero dziko la Malawi litukuka zaka zositepera 15 ndikutsimikizira lima amene Malawi mosanena kuti atakhale kutsogoloko ndani ndipo boma la Chitaganya sizikutanthauza kuti padzakhala kusankhana mitundu pamene Malawi tidzayanjana chifukwa tiusankhana mitundu koma mokabisira koma tidzayanjana kwambiri ndipo tidzakhala ndiona kuti tikusirirana nkumadani ndichite zimachita zangati lero sitingatero momwe timati ndikalo chipani chikuti akandisake ndikakhale nduna ukakhala pamene munthu akuze kumuzi pangaza kumoto waiwala anthu amene ochokana kusewa nchifukwa chalera aphungu amakhala mtawuni nchifukwa chalera aphungu amakhala mtawuni kusamuka kumunthu kumene asankhidwako ndechitseko icho akunena kuti akangolowa mboma number 7 phungu aliyense mpeza ali mtawuni koma iye kwawo kuli kuchikwawa uphungu umenewo akuchoka
chifukwa iwo akusankha ndi akukosirwa sekwanu chimene kwakhalira mtakulongwe utipita kulongweko unakhala nawo anthuwa nkoza pale tukachita sonkhanopo mukuti ndikatani kumene timvera kuuzidwa kuti mukati akachoka kuchopaleme ndikatsekera bwerenso kumudzi akakhale nawo kuti nse ukaphwasuka iye ndikhasa wakayakanipo akonzera osakatira kutumira uthenga kuti kwachitika mayokono ndi atumize ndalama payade romani choka kulonga izi zithe tikhazikitse boma lachitaganya mukula manene boma lachitaganya lomweli ndi boma lokhala ingati kuti masulo amawi tidziwe choonadi chifukwa pali zigawo zine zimezera kuti kwathu kuno tili ndi zimafunso otera amene sayalankhidwe potani mumadziwa malo kuti anthu ambiri ali ndi mbiri yonena kuti mtsogolo wathu mayi kumadziko lino tatu wafuno lino sanali kudziko lino nimafuna niyakulewa fusule muinvesti kulatauzanji nimafuna ninene mawu akuti pamene tikuyambitsa ntchito iyo tikhale chitaganya tisamale chifukwa kubwera omwewa amene akuti tiandalewa ophunzira ozindikira andalama adzakuza kuti inetu iye chitaganya lino kutsogolera kwambiri ndikutsogolera kwambiri ndiye ife tifuna malansi before ogona tidzagomera pomona ndalama zace pomona kushashalika kwace pomona kuti malawi samatsala iye ndi anyuzi osazokutsa dziko ndikakuza ndi mawu awa pamene 1993 kumaphikidwa constitution yatsopano kudali chimangirizo chimene a National Consultative Council anachikhazikitsa kuti pamene kuchoka chipani chimodzi kubwera kumatipati padzanena kukhala bungwe lapadera lokamba zoonadi kuti anthu tidzatulukirane pachizungu akati Truth and Reconciliation Commission motengera amene adzatha kusakhavulana pangira ndipo bungwe la NEC National Executive Council imene kuna chipani cholamula chamakongress party kunena John Tembo kunena Lucy Mango kunena Kamuzubanda anavomera kuti aitavomera kudzakhale Truth and Reconciliation Committee kuti anthu tidzatulukirane ndiye tidzayandikanenso ndikufuna mutsale bwino pamene boma likatenga otenga bomali abakiri kumuzi adatayipondeza akhali imeneyi ine mepandusa Juma 1994 mwentana kuyamba kuzendeleza ndele bakari wale bakari muzi inu pali khali zitatu amazofunika muliuze dziko lizona kukoni fika kanwa mudeli mzira muno kamene kanwa mulibobwera chifukwa mabuku ambuyo posikoni wa identity za kuza Muzubanda zina yake Richard Armstrong kwao ni kulimika kula Liberia kamene kugana ndiye nthawi yabali matsibula maso abali muzalana kuti ndiyaka ndikubona ndiko zane yachiwiri nati padali ndo kuti bakali Truth and Reconciliation Committee umwe njauza na chona adapha kuti ndani mchifukwa chani apepese kuti makola ndopedwawo apoera apepesedwe izina tilampo payanga na ife yakadamu ifa ya Majenje, ifa ya Kusaka, ifa ya Bandi hapo wakati mhango Kusaka, ifa ya Bandi mpaka nana pedela anapedela chini kumanenya hatua kuzimukuhale usozo ndiye kunena kuti ngati kubwera mboma atsokola matipati zona ziwapezera kuluke ndikufuna manu tsale bwino kuti kodi sticho time timatapa abakiri muzi kudzakhala mntu unanayi chipani yamakongress party kaimene amaphedwa anati mpakati ali secretary general chipani mmene amafa amaphedwa atimatenge David Wanga aonikadama ndi atwayi kusangala abakiri muza nali mgulumo
kuti aphedwe nawo funso loti chinapulumutsa chiyani. Alipo wina amene apanga iwati kuti ataka designated survivor. Ngati simukudziwa zimenezo mufunse what is a designated survivor. Alipo wina anachita kuwapulumutsa ndiye mtsogoleri otero angabwetse truth and reconciliation. Chifukwa chani amadziwa kuti pena pake zidzakhoza fa mboma abakiri muzi munali aidodi mwanali iwo akabakiri muziwo amene anali akuluakulu achipani chimako ngresipati kumbuyoko ndiye lero tidzaululike kuti anakapha anati mpakati kuhalali ndani anateteza abakiri muzi kuti asakaphedwe nawo ndi gulu lati matenge ndani zikanadza zakatsukula wapadza khoso ndikufuna mutsate izi ndiye matipati anati chimwe chifukwa silinakhale ndi truth and reconciliation. Lero matipati amakhala chipani chomwechi chamakongresipati chakale chifukwa palibe chimene chapindula silidziwa zona timangokhalabe mu mdima. Ndiye mene kukubwera boma lachitaganya mu Samaria Malawi amene alitsogolere. Matipati ujatikana patsa chakufa jehana Truth and Reconciliation Committee kanakhazikika. Zimenezo ndikutsimikizira chihana kanakhala president wa matipati m'Malawi muno ndiye kuti Truth and Reconciliation Committee ikanakhalapo ndipo kamuzubanda kanafufuzidwa kuti adziwike kuti ndiwo ukasungudi kapena kukana. Koma kubwera wa magiri munuzi anali reservations awiri atatu nanga titafika meno nanga titafika meno zimenezo muzidziwe. Ndiye leronso mutikambabweretsa boma lachitaganya mu Samaria uliyendetsala sankhani atsopano unadzayendetsa chitaganyacho moyenera. Mukasankha omwewa amene akusinda nkhopewa mudzakhumudwa kuti dzakhalanso ngati mboma ya democracy imene sidaone kusinda kwache. Ndakula kwambiri nali Muvi Wachilungamo koma tsopano ndimakhulupirira kuti mudziwe Malawi kuti tili ndi vuto lalikulu kwambiri tikuyenera kuti tikonze. Muvi namba 12 ndalumba iwiri pamene nthawi yatha. Nduna ya Zanziko bambo zikhale ng'oma amveka pa wireless lero akuyankhula zonena kuti kuwala kwa chimanga Malawi muno ndi kusowa kwa chimanga ndi uve umene kwati maki chifukwa cha anthu obwera dziko la Malawi. Pa chifukwa ichi bambo zikhale ng'oma akudikira president abwere akonza lamulo kuti achite operation sesani. Ndiye kufuna mungoika 1+1 operation sesani akupangira anthu obwera ma refugees. Dziwani za Malawi onse ochoka ku Burundi, ku Ethiopia, ku Somalia, ku Rwanda sali m'manja mwa boma la Malawi ali m'manja mwa bungwe la United Nations kagulu branch kajama United Nations High Commissioner for Refugees. Azikhale ng'oma alibe mphamvu achakwera alibe mphamvu nangathamangitsa anthu amene palamulo lapa dziko lapansi. Koma nchiyani chikuchitika tilanena mbuyo kuti achakwera kutipinda tosefa kuona ngati ndisana potenga zikhale ng'oma kwakhazike nduna ya Zanziko nde nduna ya polisi nkudzatenga sivika imu kwaika limodzi akufuna kuti anonge dzikoli ndi operation sesani yawo. Operation sesani yawo yafuna kuti mademo aba 20 asachitike. Adzathamanga umu adzamanga aliyense kuti ayayi tikufufuza tikayi tikuoneni bwino amene mavalira musimukuoneka bwino kuti 20 idutse. Ndiye ife tifuna tiyankhule izi bambo zikhale ng'oma. Simunali nduna kwa nthawi mukanayesetsa kugwiritsa ntchito nduna anu zaka ziwiri zatsalazi kapena chaka chimodzi chatsalachi athu tikuoneni kuti mukuthandiza boma ili kuti lilongosoke. Koma izi mwambazi mukuonongabe boma lidzinunkha ndipo operation sesani yanu siitheka. Mumanga awiri atatu koma Malawi atsegula maso simuathayi. Tafunsani mkwiyo umene ulipo kuti munthu ungodzuka kunyumba kwache mphwangu m'manja kuwangomula mtengo wa magetsi osatenga kungousiya kupweteka mtima kumene konkoni konakamona zikhale ng'oma ali yekha mimba ikuno ansiya. Zimenezo muzizifunsa Amalawi ngokwiya
takonza liboma liende bwino osakita zinthu molakwitsa operation sesani mukupangayo sikumveka nkhale pamoni chifukwa inu mulibe nthawi kuzina ndawo zachimango chola cha DPP. Munali ndi zaka ziwiri zimene mwadza chimanga pansi pa nyengo yake chili kuti chimanga chimenecho maika nkhoka yake ndziko mmalo mwache chilomwe china kumango ya ndalama za IP kumango mbanda ya za IP mpaka kwazi mwonya mbucha nyama yake osaiona bora muka nabwaitsa kapena uje ni mpate chimani chati uwende tikanage nao koma 30 billion ngakhala uwende sidauone. Ndiye muzina ya kufuna panga operation sesani mukandamizira anthu obwera muputa mkwiyo wa UN muputa mkwiyo wa Britain America EU ikuvutani African Union isikuyang'anani tangonana ni chilungamo kuti mwale pera kusula pasi mkofureka Muvi wa Marisi Mai masa gizoma tonsefe takugira nukumbuyo akupanga ni chipongwe apa koma nthawi ndiye ikupita mwamangalira izo muwanka mwamangalira Lobe Lowe mwamangalira Moses Kombe mwina mmadikira kuti president achotsa kuti amakhali ndi nyingi zakhanduna ndi achotsa kalekale tumwezi uno kawachiwiri mukuchita chani gwirani ntchito pitani pa ntchito muyambe kugwira ntchito takugira numbuyo kwambiri sitofunanso kumva excuse ilonse gwirani ntchito ngati akupanikizani panganirizayi ngati akukaumiza osagwira monga bedaliniadzanalite kutopaneka meeting chita design conscious kugwira kuti asininga machite izi mwaomba ndati ngophunzira mufuna ntchito pena akulemba simaloya simuvutika ya nthawi zambiri amene amakonda dziko conscious dzingunda chikumbonte machizingunda Muvi wa Marisi Amalawi mwana osalira kumbuyo kwa mache amafa ninja mwana amene salira kumbuyo kwa mache amene yafa chifukwa mache ali ntchito mwina alibe wamuna ndi akagwire ntchito gani zoti kumbuyo kuli mwana amayiwala kuti ndiime pale ndimuyamwitse kuti mwana adye alire ndi amayi amati andifera mwanawo mwana wakhala basi akundyetsa mkaka ndikuyeka zanja dziko ili chaka chino chachitatu pasi pachakwerawa chifukwa cha mphepo wathu dziko likulowa kudzenje ili foti sili kulira kwathu koyamba ndi pa 20 March kulira kwathu koyamba kuti achakwera joti mwana uyalinjala kumbuyoku pa 20 March pali mfundo ziwiri amene akonza zionetsero za shutdown wa apereka ma conditions kutsata ma conditions okapena ngati satsatira mwana alire kumbuyoko kwambiri ndipo molira patizira makutu mwa mayi kuti asokosedwe akhale pansi atipatse bere dziko limene anthu amakhala chete nchifukwa tili zaka 58 lero tili dziko losalupitsitsa atsogoleri athu akupemphabe ndiyenda akulera kuti chani budget imene yathayi agwengwe aitchula akuti ndi ansembe opsereza timve kuwawa lero kuti mati dzaseke akuwuza ana ake kuti kusukulu kwawo kukasiya kwawo inu ngati mukuti mupanga budget lero mufuna mudzakolole mawa ndiye ndalama mulinazo mthumu wanu mukakongolanso ndiye kuti ngongolero mukamonjezera kuongolako mufuna mati zaseke kapati zikhale kulira osanamiza anthu ya Malawi ndi dziko la anthu odzuka dziko lino la anthu odzuka kulibe chitsiru kumali kuno ya ndiye siyani kusewera magemu anu amenewa kusewera pa nzeru ndi nzika ya Malawi sitikulola munali nini abantu sanasijuma mukhale dziko lapambana tikomanenso la mulungu chitseko cha ukoto tikuuza kuti boma namba 7 chilaganye chizabwera motani tidzachita bwanji ndipo ngongole tidzaitha bwanji nanga tidzayendetsa bwanji dziko mutsale mkhale dziko lapambana dziko
Mwadandauli, mweuli, mwajuma bwanji, maswera bwanji, moni, tusindile uli, tuswelele uli, mwadogera tani, mwaseliwa. In the 29th district of our nation, we say greetings. And I want to greet you in all languages that you speak wherever you are. Fellow citizens, today is Friday, the 10th March 2023, and Muvi Wachilungamo Mindset Change Project is back. Before I give you our topic, I want to tell you something. In a rhetoric way, lawlessness and the vandalization of electricity equipment in our country is a cause for concern, because our country has nearly 319 megawatts of electricity. Today, vandalization, lawlessness is everywhere, reducing the very volume that is not even enough. What a shame for a nation. I just want to say that. Well, the subject of today, the topic of today is a stitch on time saves nine. I've borrowed this topic from a pastoral letter written by Catholic bishops in 2009. Catholic bishops wrote a pastoral letter with the same topic, a stitch on time saves nine. And this pastoral letter was going to former late President Bingu Mutharika in DPP Party. You know, a stitch on time saves nine tells us that we have missed opportunity in Malawi. Malawi has failed on the first stitch and everything has fallen apart. Our problem in this country is that we fail on our first stitch. We look at a trouser or a dress, we look at our clothes being, opening the stitches, then we just look on. We don't want to come and stitch on time. This is why we are failing. And we are failing to serve the rest. The bishop was saying 9, but today we have over 1,000 stitches to stitch. Fellow citizens, our topic is about introspection as to where we miss it as a country and why we get things wrong. That is why we brought this idea, this topic, a stitch on time. Where did we get wrong? And why don't we correct? We are a nation that shamefully celebrates 58 years of independence. We are a nation in shame, in pity, in tears, because instead of running the country to move forward, Malawi has unfortunately moved more steps backwards and few or no steps ahead, because we lack to understand the topic a stitch on time. Moving number 1. Malawi lacks a breed of leaders and political ideologies that are truly meant to move the country forward to development, to success, and to improvement. We lack such breed of leaders. Unfortunately, the leadership and political ideologies in Malawi have rendered this country shameful, poor, uncalled for, and underdeveloped. In our assessment, analyzation, and peruse that we did, we find out that Malawi failed to move out of poverty, out of underdevelopment because of the mistakes we make on the first move. Our problem is the mistakes that we make at the first day of entering the government. This is why Malawi has not moved forward and is still behind. Move number 2. The proverb, a stitch on time saves nine, comes on the first mistakes leaders and governments make. Many presidents, if not all, that have ruled Malawi failed to run Malawi because of the first mistake they make on day one. Examples are as follows. In 1964, founding President Hastings Banda made a blunder in his first stitch when he differed with his first cabinet
which forced many ministers to rebel against this president. We all know of the famous cabinet crisis. Kambanda did wrong that made the rest of the stitches to go wrong, and this prompted Kambanda to become a dictator and forced him to be autocrat and a murderer. Because once you fell in the first stitch, you are an enemy of everyone. 2. Former President Magin Rossi, on his first stitch, he made a blunder by allowing citizens to do as they pleased, bringing the country into lawlessness and vandalization. 3. Professor Bingom Tadalate got it wrong with his first stitch because he went away with a stolen government. In an attempt to intimidate the legitimate government owners in UDF, Bingu Mutharika wanted to stitch better the following stitches in order to rule out and attract citizens. To be precise, Bingu Mutharika became a good president on his first term because this is the character of a person who wanted to rival his predecessor. This is why his second term he underperformed to the extent of becoming the richest president ever, with $62 billion in his pocket from the poorest country. 4. Mrs. Joyce Banda came, and in her first stitch she blundered too. In a desperate move to change the face of the dilapidated nation, all her stitches were wrong on the devaluation of the currency and prudence. That led to the sale of the presidential plane, devaluation of the currency, and the exorbitant prices in all shops. 5. The coming of former President Peter Mutharika, on his first stitch, he advanced and promoted openly favoring tribal power and condoned the corruption because the players were those from his lower belt. A stitch on time. All these are based on the first stitch that leadership do. So we don't want such breed of leaders. We need leaders that stitches on time. 6. Then came the incumbent president Lazarus Chakwera, who on his first stitch played nepotism, favoritism, and condoned corruption. The president continued with what other presidents in the past have done. President Chakwera openly and unashamedly practiced corruption, nepotism, favoritism, cronyism, regionalism, and has introduced another ism of carelessnessism, deliberately trying to plunder the country in bankruptcy without caring about the consequences of a state of bankruptcy. These are the mistakes that our leaders have done, the 6 of them. Their first mistake is a stitch on time. They blunder only stitching the first. Instead, now they have had a lot of stitches to stitch, but they can't manage. In 2009, the Catholic bishops wrote about a stitch on time which saves 9 other stitches. But today, we are talking about a stitch on time which should have saved 1,000 more stitches. Because today, Malawi has got more than 1,000 problems because of one first mistake of not stitching on time. More number 3. All our 6 presidents failed to heed to the Catholic bishops' call of 2009, which had the same topic as this one of today. A stitch on time saves none. Presidency is an institution that counts more on how brave one can be when stitching. I want to repeat this because that's the lack of leadership we have in our country. Presidency is an office, is an institution that counts more on the brevity, or let me say so, cleverness, intelligence of a person who knows when to stitch. It is not about bravery, stitching carelessly or wisely, but it makes more sense if you do your stitches timely and timingly. That's why they say a stitch on time. Because it's about time.
It's about timing. Know when to do it. President Jaguar has goofed so bad because he has a problem of stitching and has a chronic ailment with time. Those are the two things that has made President Jaguar fail. He don't know when and he don't know time. So all his speeches are done at the wrong time and usually without timing. President Jaguar, despite being a bad teacher, he is very bad when it comes to making timely decisions. Case in point, the country bemoaned his first speech on his appointment of cabinet. He took over 2 years. He took over 2 years to take a decision he would have made on the first speech. But he himself promised the country that I'm going to take my first speech in 6 months' time. He took 2 years to make the first speech. On combating corruption, President Jaguar revealed to the country 84 die-hard corrupt figureheads that have devastated our resources in Malawi. But President Jaguar has failed to stitch by exposing or prosecuting the culprits. Up to now, a stitch on time. A stitch on time is very important. President Jaguar finds it entertaining to hire corrupt people, fire them and hire them again on strategic positions. This is the president who promised the students in the north of being hopeful. This is the president who goes into the village to look for retired professionals to be back in his government. The likes of Zanzibar Kosi, Chief Immigration Officer, and who they are. And he expects to win the confidence of Malawians. Very intelligent president. Very energetic president. But he doesn't know when to stitch and he keeps no time. He don't look at competency. He don't know anything about meritocracy. That's the failure of a president who don't know when to stitch. Point number 4. All this proves that a stitch on time saves none. None of our office bearers, including great ideologies of Malawi, have learned any lesson on this sacred proverb of a stitch on time saves none. The secret of good leadership on this proverb is teaching us to make good decisions, but strictly on time. I'll repeat this one, because maybe President Jaguar can take a lesson. The secret of good leadership on this proverb is teaching us to make good decisions, but strictly on time. Without stitching on time, each and every stitch you make are useless and rubbish. Because it defaces, it dismembers the image. One mistake in politics ruins the entire political career of a person. One mistake in politics ruins the entire political career of a person. President Jaguar and Vice President Salushima have just missed on the case of a stitch on time saves none. This is why, in a space of 3 years, they have lost almost each and everyone's confidence. If President Jaguar and his Vice President were civilians and ordinary citizens tomorrow, citizens will eat them afresh, if not on the streets or localities. They must be lucky that they will be protected because Constitution defends them. But if they were to go into Chilimba by road, by foot, they will be stoned or eaten fresh. If they go into Bandilo by fresh, in chest, they will be thrown stones because they have betrayed the confidence of Malawians. Moving number 5. A country that has experimented 6 leaders under one and the same unitary system without any of them changing the plight of the country, reality comes that the attitude and character planted in 58 years by 6 leaders has just become a lifestyle. To change this lifestyle, it is important that the unitary system be removed and bring about a new plural system called federal system of government, where powers will be devolved into provinces
for Malawians to test the true meaning of a government of the people, for the people, by the people. Moving number 6. Or do I need to repeat that one? You understand. The advantages of federal system is as follows. Currently, the entire country is on hunger, and that citizens across the country are looking up at the unitary system government from Lilongwe to make a decision as to how many trucks or tons of maize can be dispatched to places like Nsanje, Mangochi, and Kalonga, just to mention a few. Unitary system don't care about the citizens. It cares much on politics and its power. Therefore, some other provinces and districts will not access this commodity because of political reasons. That is the disadvantage of unitary system. Case in point, in the district of Kalonga, citizens are living on cassava day in and day out. Unitary system in Lilongwe has decided to hold all trucks carrying maize to Kalonga at Chirumba Garrison. It's a military garrison there because, according to unitary system in Lilongwe, it wants to dispatch the Malawi Defense Force soldiers to form a convoy as if Malawi is at war. The reason why they want to use the soldiers is unknown. This is what unitary system in Lilongwe at this situation want to do. But we are talking about Malawians, as I speak to you, they are at the market depot where there's no means. Maybe 7-8 days now. And most of them are our mothers and sisters with kids on their backs. But unitary government in Lilongwe is still pondering when they can send 5 trucks or 10 trucks, whether there should be a convoy of 7 trucks or 10 so that the Malawi Defense Force must escort them. Yet Malawians are dying of hunger as I speak. You know what, Malawians? If we were in a federal government, the provincial minister of the north could go at Chirumba today at the roadblock and tell Malawi Defense Force to release the truck that is there and tell them that I'll lead it myself to the place where my people are suffering, and maize could be distributed or let Malawians buy. That is the advantage of federal system, because power is with the people there where they are suffering. Unitary system, the power is in Lilongwe, the people that are suffering are in Kalonga. Now look at the distance. Federal system is the most important way for this country to be liberated. Unitary system has failed us. That's why there are no developments in the outskirts of Malawi where politicians don't belong. Moving number 7. Malawians with a character and a bit of politics in this country that has stayed for 58 years, the only system that will function to benefit all citizens and the country is none other than the introduction of federal system, nothing less, nothing more. Now, as a country, we need to be very careful and vigilant. As we emancipate to bring about and introduce federal system, we must be watchful, otherwise federal system will be grabbed or hijacked from the hands of genuine and real federalists and fall into the hands of unitary players. I want you to listen carefully. I want you to listen carefully and pay attention. We need to be very careful, watchful, because there are real fighters who want Malawi to be federal. And there are those that are going to take over from us, hijack it from our hands. You will forgive me, but let me bring you back to the mistakes Malawians made in 1993 to 1994. At the climax of introduction of multi-party and democracy in Malawi, there were true Democrats and there were opportunists who were not Democrats but took advantage of the federal side that democracy was coming. I want you be with me. There were two different people. There were true Democrats and there were opportunists. Those who wanted to take advantage, because by the time the ground was fertile for multi-party democracy. Listen carefully.
Chakufa Thomas Chihana, Alton Chiwa, William Kanyamachume, Mekin Tewa, Hale Mwanausi were true Democrats of the time. But the fear of the unknown forced the citizens to doubt the true Democrats and instead replace autocrats with autocrats by replacing Kamuzubanda with Bakiri Muluzi. If we are not careful, we are going to repeat this mistake. We were stupidly convinced that Chakufa Chihana was from the minority north. We were further convinced that Alton Chiwa, Kanyamachume, and Hale Mwanausi were exiles, Machona. They were not conversant with the country's problems because they had lived away for so too long. Movie number 8. What happened in that is that we brought into the government born-again politicians in the name of Bakiri Muluzi, Gwanda Jakwamba, Brown Mpinganjira, who introduced the militant young Democrats that terrorized the citizens, just as Malawai Pioneer and Youth League did in the past regime of 31 years. Blackmailed, hijacked. Democracy don't make sense at all. Movie number 9. You know what? I'll die for the truth. If I'm to die, I'll die, but for the truth. Because that's what I stand for. Muvi Wachilungamo. Movie number 9. We all know that under Kamuzubanda's government, when Adati Mpaka was petrol-bombed and later assassinated in Zimbabwe, Bakiri Muluzi was Secretary General of Malawi's part in Kamuzubanda's dictatorship government. You all know that the fateful day that Malawi Congress Party killed 3 ministers and 1 member of parliament, Dick Matende, Aaron Gadama, David Shuanga, and Troy Busanga, Bakiri Muluzi was on the list to be killed too. One can ask, who tipped him? Who served him? And who knows? It was a deliberate Muluzi, a deliberate move for Muluzi to be a designated survivor. Who knows? Follow me. All those must draw us a lesson as we choose leaders who are to lead the federal system in Malawi today. You will want to know that history is repeating itself today. On the working papers, you were not there, but I was there. When we were crafting the Constitution of Malawi, I was the only T-boy in that conference. T-boy. Professor Menz made sure that I would be a T-boy in the conference. Because the Chief Peters and all those didn't want me and nobody to be inside. But Professor Menz and Dr. Kibe made sure this young boy must be there. And I know the working paper that we made in that room. There were 2 conferences. There were 2 groups. There was the National Consultative Council, which is NCC, that was led by opposition political parties. UDF, UFMD, AFOD. These were the ones that comprised NCC. Then there was another group called NEC, National Executive Council, that comprised the ruling party, Malawi Party. In their meetings, they agreed that as the Party is coming, it will not make sense if there will be no resolution to create a Truth and Reconciliation Commission that will tell the country the truth about the atrocities of Kamuzubanda of 31 years. Malawi wanted to know who killed who, where, how, so that we can now forgive each other and reconcile. It was one of the resolutions. It was agreed by both parties, and this was one cardinal part of healing and bringing a genuine reconciliation in our country. So it was on the agenda in the Constitution. But citizens, you may be surprised to know that President Bakiri Muluzi, in his capacity as head of state, intentionally ignored or bypassed the most important resolution that could open the eyes of citizens to know who killed Adati Mpaka, to know who killed Mhango and 11 members of his family, who killed Mwanza 4 and how.
We even missed the opportunity to know whether our founding father Kamuzubanda was really a Malawian or Ghanaian or really Liberian or American. We missed the opportunity of truly healing this country from many secrets and destabilization Malawi smart agents caused in this country. We missed the opportunity to know the truth as to why Tumbukas and Tongas, with all the people from the north, are hated and discriminated on leadership in our country. Moving number 10. It is obvious that President Muzi saved his face and his cabinet members who might be involved in the scandals of Malawi's atrocities. You need to know that some of his ministers are implicated in the assassination of Agati Pakat. Some of his ministers were involved in the burning of Muhammad. Who knows? He was a Secretary General. He might know how the 4 cabinet ministers could be assassinated. Malawi was denied an opportunity to open her eyes and enlightenment. We are still in darkness as I speak to you. We still argue. Was the Kamuzubanda Malawian or not? Was the Kamuzubanda married man or not? Has the Kamuzubanda have kids or not? But he's a founding father of this country. We need to know his history. But the resolution that I'm talking to you about, Truth and Reconciliation Commission, was thrown out the window or in the dustbin because one person hijacked the whole idea of a democracy in our country. So we must be watchful and careful this time around. Moving number 11. In this quest for the third system of federal system as a country, we must be very, very careful. Otherwise, we are going to place in leadership or drivers to drive or lead the federal system the very same way we faced it in democracy. Because now we are going to say we need people with experience. And we are going to take unitary players into a federal system. And you should know that we are going to miss it again. Malawians will never know the sweetness, the advantage that we're talking here about the federal government. Because it will be hijacked by unitary players. So be careful, Malawians. What Malawi must know is that there is no school or college that teach presidential classes in the world. Nowhere. They shouldn't lie to you. Neither Kamuzubanda, Bakiri Muzi, Bingo Mtalika, Joyce Banda, Peter Mtalika, and today's others went into presidential classes to any grade 1 of being a president. Grade 2. No one. There is no school for presidency. Why do I say that? Everybody learn and get experience from inside. So no one should tell you that this one cannot be, this one cannot be, because even them, they didn't go to the class for the same. Malawians, this country must be liberated, and there's nowhere it was or is written that only people with money or only people with names will be the liberators of this country. Whoever has a patriotic and nationalistic mind can be a liberator and the best servant of the people. Moving number 12. Minister of Homeland Security, Mr. Wachilungamo, announced on the radio when he was responding on the decay or the fermentation of maize, as well as selling of maize from Adimak outside Malawi. Minister Wachilungamo, in an attempt to bluff and blind the country about the failure of its own government by blaming DPP government over the sale of maize and collateral banks collected from Adimak, he came up and cheated the country. Once the government is finding it wrong now that DPP government sold maize or let maize to rot in the Adimak services 3 years ago. This is a government that has been in power 3 years. Today they come up and say, no, DPP was wrong. They gave maize for collateral damages in banks. What have we done in 3 years?
You have had 2 seasons of planting. Where is the maize that you planted? For you to start now talking about the collateral that were held by banks. Where is your maize that you produced first year 2020, second year 2021, third year 2022? Where is it? I want to tell you this. After 3 years in government, Tonse Alliance is still having jet lag. Tonse government in 3 years' time is still having jet lag. You know jet lag? It's a disease that you suffer after a long flight. If you fly from Joburg to Malawi, your feet becomes numb. That's what we call jet lag. So Tonse Alliance government is suffering from jet lag in 3 years' time. Why am I saying this? The government they defeated 3 years ago is now a scapegoat today to run away from. As we said before, that President Muvi has appointed Wachilungamo and Steve Gayuni as Home Affairs managers, not for the best interests of Malawians, but to save their greed. All of you have heard what Ministers Wachilungamo and Steve Gayuni plan to do. They say in the coming weeks after the arrival of the President on the 14th of March, Minister of Home Affairs is going to embark on Operation Sweep Out. Operation Cesar, they say so. In his speech, Mr. Wachilungamo is fooling the country to think that he is after economic refugees. We all know that refugees live in Malawi under United Nations arm of United Nations High Commission for Refugees. Not Malawi government. This is another decor. It is a plan they have hatched to create an environment that will lead to state of emergency so that government will use martial law to frustrate the planned demonstrations that are to lead into national shutdown. Diplomatic cables have raised alarm over the impending shutdown if it happens, and the new Minister of Home Affairs has assured the administration to trust him, his instincts over his Operation Sweep Out, because on this operation, many Malawians are going to be locked without trial. Many will disappear to instill fear so that the country must live in a state of fear. Now, Malawians must agree with the mindset change project that President Jaguar has combined or conjoined Gayuni and Wachilungamo as a munition to silence any critic that gives them headache. A warning is hereby given: any operation sweep out done by Malawi police and Malawi party or party stalwarts without the Malawi Defense Force will be illegal and will be taken to court. We know Malawi Defense Force cannot join political shenaniganism where there is no national interest. Therefore, any operation sweep out without the presence of the army will not be condoned in a democratic society. Besides, how can corruption be combated by Operation Cesar? This is Mother Juma. She is the one who can fight corruption. So you cannot say we want to sweep corruption by those people that are selling maize. Besides, 15 trucks of maize. Was it DVP that took it outside the country? Was it William Tiger or is man on the spot? Now you want to cheat us that Operation Cesar is going to clean up the corrupt. You want, Mr. You want to tell me that you don't know who is exporting maize out of Malawi? You want to say that? It is reliable despite the guys. Some of them were forcing, hey, you must give us contracts. The table of oil is saying, give it to us. Are they not the ones to be arrested, Mr. Wachilungamo? Why Operation Cesar? Don't try. Because the United Nations is watching you, African Union is watching you, SADC is watching you. There's no country that has no refugees.
besides for us in this country to eat bread, to get a piece of bread or have gonia, it is because of our Malawian people that are working in South Africa illegal. And you want to sweep out refugees. You forget that because you want refugees in South Africa. And you insane, Mr. Zganimo. Think. That's why we say a stitch on time saves nine. More last movie is last no. Number 13. Madam Martha Kizuma, how far are you with arresting 84 suspects of Zumi Sada's case? We have waited for too long. We are still waiting. What are you doing? You could not arrest more than Norway, as in Kaka, because they were ministers. They had immunity. President Jawela relinquished their duties. Why are you not apprehending them? I will have to justify what we reported here, that your invitation to State House was to warn you not to touch them. Are we being exonerated here? Go to work. Go to work, Madam Martha. Go to work. You are paid to work. Last movie, fellow citizens, and crying dead on the back of a mother dies hungry. This one, I'm talking to you in the north, in the center, in the east, in the south, and in the diaspora. A child who does not cry at the back of her mother or its mother dies of hunger. It has been 58 years. We have not cried out. Or it has been 29 years. We have not cried out. All our governments think we are okay, but we are dying inside. Now I want to say something here. Our first tear is dropping on the 20th March. This is the day President Chakwera and all cabinet ministers and all citizens and all political parties must know that a child at the back is hungry. They must start to rise up. They must stop and feed us. Otherwise, alas, it's a disaster. So 20th March, each and every citizen who is feeling pain, each and every citizen who sees the pain, who is suffering, who wants Malawi to be a good country, must rise up and shed one tear. So that President Chakwera must hear, no, see that a child is hungry. 20th March, all of you are invited. Let's show this country that we are human beings, we are humans and we are breathing. We are not dead. Whoever wants to be our mother must stop and give us a breast to milk, to suck. If you are a mother, you will stop and give us a breast to suck. But if you are not a mother, you let us cry. And you know what? We are going to bite your back. You are with me, Bantu Sandra Juma. Have a great day. Let's meet again in that door on Sunday, where we are going to tell you how the federal system of government is going to be. How Malawi is going to change from Republic of Malawi to Federal Democratic Republic of Malawi. How best we are going to do it. The modalities and methods. So be there. Thank you very much.